Yawwa salamu alaikum. To abinda za mu yi yau za mu yi aiki a kan colab. Abinda za mu fara gwadawa shi ne yanda ake importing ɗin file daga colab, sabida yakan ba da wahala. Sai ka shiga normal dai colab ɗinka colab, colab. In ka shiga sai ka je nan as usual dai zai buɗo maka. So dama normally zai fara buɗo maka duk files ɗin da ka yi amfani da su. Ƙaddara ina son wani sabon file, sai in danna new python notebook, sai ya buɗo min sabon file. To abin da yake faruwa idan ka shiga colab, the best shi ne duk abin da za ka ringa yi ya zamana yana da alaƙa da Google Drive ɗinka. Idan wani file ne na Excel kake so ka shigo da shi, idan wani wannan ɗin, sabida duk dai nan gaba za mu yi wato ainihin videos wanda suke da alaƙa da shigar da file ɗin da ke cikin kwamfutarka. To ɗan nan gefen ta nan ake ganin files. Za ka ga file ɗinka ne a nan, amma a nan zai ce maka connect to a run time to enable browsing. How do you do that? To sai ka je nan, ba sai ka yi wannan ba dai, kawai dai control C, kawai dai yawwa to shi kenan ma, ya ma yi connecting. To wannan code ɗin da na je na kwafo, in ba ka da internet ne, in kana da internet zai yi connecting directly. To dama colab ɗin ma ai ko ba internet ma, a misali in ba internet ma ba zai ba ma, na manta. To nan zai nuna maka wannan ɗinka disk space ɗinka, wannan drive ɗinka ne. A nan ba za ka ga komai ba, sai ka yi mount drive. In ka danna mount drive zai kawo maka automatic wato ainihin wannan da za ka yi running, automatic code da za ka yi running ya yi mounting ɗin drive ɗinka, sai ka fara accessing files ɗinka na cikin Google Drive. Sabida haka sai mu danna wannan. Idan ka danna zai running, zai ce maka ka rubuta authorization code, sai ka bi wannan link ɗin. In ka bi wannan link ɗin zai kai ka wani link daban. Idan ya kai ka wannan link ɗin sai ka zaɓi email ɗinka wanda a cikin Google Drive ɗin email ɗin kake so ka yi linking, ɗaya daga cikin emails ɗinka. Zai maka wannan tambayar, kawai ka ce allow. Idan ka ce allow zai je ya yi creating ɗin wani irin password. To a daidai nan gurin ka gani, idan ka kai hannunka daidai nan gurin copy yake nufi, sai ka danna shi. Idan ka danna to ya kwafa kenan, sai ka koma nan ɗinka, sai ka danna nan gurin, sai ka yi control V wato paste kenan, sai ka danna enter. In ka danna enter zai yi mounting ɗin Google Drive ɗinka. Ka ga ya ce mounted, ya yi mounting kenan. Idan ya gama jagale sai ka rufe. Za ka iya renaming kamar yadda muka saba, ka ce a misali how to mount Google Drive a misali. To shi kenan, yanzu is mounted ko, sai ka danna Google Drive ɗinka. Shi kenan sai ka zo nan gurin, mu gani, koma Google Drive ɗinka. Wani lokaci sai ka yi refreshing, sabida da yake internet ne, ka san komai sai ya yi connecting, issue ne na connectivity. So yanzu bari mu tsaya mu tabbatar ya yi connecting, mu yi refresh, sabida idan bai kawo maka, in baka ga ɗaya daga cikin options ɗinka ya rubuta drive ba, to lallai akwai matsala. Yanzu sai mun ƙare, ya ce already mounted, to amma mu ba mu ga drive ya ɓullo mana a nan ba. Za ka iya reloading paging, ai ba wani matsala ba ne, sabida ka samu certainty. In dai drive ɗinka baka ga drive, ɗaya daga cikin sunayen nan na gefen nan baka ga ya rubuta drive ba, to gaskiya baka zama connected ba. Yawwa to yanzu sai ka ɗan fito da nan gefen,
a ƙa'ida in ka shiga files kana buƙatar yawwa to yanzu ya fito, ka ga drive ɗinka ya fito, to sai ka shiga drive ɗinka, sai ka shiga my drive ɗinka, sai ka shiga colab notebook ba, to duk files ɗinka na cikin colab suna nan. Kamar yadda na baka bayani a wancan introduction na farko, ai mun san cewa files ɗin cikin colab kana yin register da colab zai buɗe maka automatically colab file a cikin Google Drive ɗinka. Nan gurin yanzu bari mu zo mu wato ainihin yi ɗan wani wannan. Ƙaddara wannan fil ɗin nan text file ne, fil ɗin nan text file ne. Ƙaddara shi nake so in yi opening, shi nake so in buɗe. Sai in yi copy path, ka gane? Sai a nan gurin sai in zo sai in rubuta a misali, sai in ce Ahmad equals to open, kamar dai yadda muke buɗe text file ai mun iya ba. Sai ka rubuta control V, ka yi pasting ɗin path ɗin ba, kenan sai ka sa dot read, zai yi reading. Yanzu idan ka yi running ɗin wannan, insha Allah zai kawo maka abin da ke cikin file ɗin. To me na rubuta a file ɗin? Ina jin Ahmad ma na rubuta a file ɗin. Bai ma kawo ba don wulaƙanci. Yanzu bari in kamata ya ma dai in canja wannan sunan don kar ya ruɗa ka. A misali, bari in kira A, shift enter. In ka kira A me zai baka? Ka gani Ahmad ne dama a cikin file ɗin. Yanzu da za mu je asalin Google Drive ɗina mu